2012 साली वी जस्ट मेट इन अ हॉटेल फॉर लंच. म्हटलं आता आपण सगळे निवृत्त झालेलो आहोत ना, काय करणार पुढे, कन्सल्टिंग चालूच आहे, ते चालू द्यात, पण आपण सगळे भारतीय आहोत. भारतामध्ये आणि हे मोदी आल्यानंतर नाही, मोदी आधी याच्या आधी पण हे आम्ही स्थापन केलं ग्रुप, म्हणजे 2012 सालीच स्थापन केलं. आणि तर म्हटलं हे भारतामध्ये एवढे प्रश्न आहेत, वाय नॉट वी फोकस ऑन दिस इश्यू. आणि ते म्हणजे कोण ऐकणार आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, हजारो मिनिस्ट्रीज आहेत, एवढे स्टेट गव्हर्नमेंट्स आहेत, त्यांचे ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट्स आहेत, मिशन्स आहेत, एवढं काम चाललेलं आहे, तुमचं कोण ऐकतं आहे म्हणून. म्हटलं कोण ऐकतं आहे प्रश्न नाही, आपल्याला ज्या ठिकाणी पॉलिसी जी आहे ती काम करते का, ती काम करत नसेल तर ज्याची पॉलिसी त्या पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्याला रिस्पॉन्सिबल आहे त्याच्यापर्यंत जाऊन पोचायचं आणि त्याला सांगायचं की हे तुझं काम बरोबर चाललेलं नाही, दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग, वी शुड चेंज लाईक दॅट. वी वेअर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी मे बी US, बट वी स्टील आर ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. तर आम्ही आमच्या वर्ल्ड बँकेतनं रिटायर्ड झालेली मंडळी आहेत, त्याजवळ 10-15 लोक आहेत जे स्वामीनाथनबरोबर काम करणारे एक गृहस्थ आहेत, ते याचे मेंबर आहेत की ज्यांनी सुरुवातीला व्हरायटी मेक्झिकोमधनं किंवा फिलिपिन्समधनं चायनामधनं आणल्या, त्यांच्या स्वामीनाथनबरोबर जाऊन ते आहेत मेंबर्स. ICRचे 2 डायरेक्टर्स, एक जे दिल्ली आणि कासरगोड, त्याचे 2 डायरेक्टर्स मेंबर्स आहेत. नंतर 2 प्रोफेसर्स इन मेरीलँड युनिव्हर्सिटी हू आर प्रोफेसर्स इन ग्वालियर अँड जबलपूर युनिव्हर्सिटी, ते आमचे मेंबर्स आहेत. तर आणि एक कमिशनर ऑफ ॲग्रिकल्चर, ते नंतर वर्ल्ड बँकेत जॉईन झाले, ते मेंबर्स आहेत. सो वी हॅव मल्टी डिसिप्लिनरी, ॲग्रिकल्चरिस्ट, ॲग्रॉनॉमिस्ट, इकॉनॉमिस्ट, ॲग्रिकल्चर सायंटिस्ट, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ. मी शिवराज सिंग चव्हाणांना वॉशिंग्टनमध्ये इंडियन एम्बसीमध्ये त्यांना रिसेप्शन होते, ते भेटलो आणि ते बफे डिनर असल्यामुळे वी कॅन मीट अक्रॉस अँड डिनर. आणि त्यांना म्हटलं की तुम्ही ॲग्रिकल्चरमध्ये चांगलं काम करताय, पण माय मेन क्वेश्चन इज मार्केटिंग आणि व्हॅल्यू ॲडिशन, हे होतं आहे का नाही, आणि ते होत नव्हतं त्यावेळेला, म्हणजे प्रोडक्शन खूप वाढते पण कोण. सो ही सर वाय डोंट यू कम टू महाराष्ट्र, आवर स्टेट, लुक ॲट इट अँड देन लेट अस टॉक अबाउट इट. तर मी गेलो आणि मी ऑन माय ओन, बट he authorized my trip. I got an email from government Chief Minister. I went there, I spent 1 week there and he studied the whole agriculture, did field visits and produced an agricultural sector review report in 2013 and submitted to Madhya Pradesh. It was discussed at the Chief Secretary's office. All the secretaries, concerned secretaries came and all. So what are the priorities? So we discussed different options. The problem for state governments, and which I had to, I hope I meet Mr. Modi and tell him, problem with state government that in every program there is a government of India involved. There is they say there is a finger in every pie. त्याच्यासारखं central government has finger in every pie at the state government, and unless you involve them, you cannot introduce the reform, because they are structured programs approved by the government with approved budget, and they are implemented by the state government. They have very limited autonomy to change that, and that is one thing. So Prime Minister Modi is planning to change it. He has given more money now. The state government say you do it, and he has reduced state government central government contribution to them. But we agreed on that. There are 2 projects we can develop. One is climate change project, and so we selected Betul district, and first time of its kind in India, landscape based climate change project. Landscape म्हणजे काय की normal government programs आहेत ते agriculture, industry, forestry, they work on their own lands. But landscape approach is when you go to a village or group of villages or a watershed, you look at all types of land uses and see the total natural resource availability in that area. It's land, quality of land, whether it is grasslands, it is croplands, forestry lands, wastelands, how they are being used, how water is being used, how water is allocated among different land uses, and what is the most efficient way of using this land. So, and which will be based on conservation agricultural principles, so that it become more efficient and does not waste valuable natural resources, improve productivity and improves income, farmer incomes. So having said that, this requires a lot of changes. Government budgeting system, government approval system. Now instead of top-down approach, this is bottom-up approach. You prepare the village, then you cannot have 20 departments responsible. Now currently 20 departments have their own programs, missions and internet. They come on their own individually. At one point they are never there.
So I said, you see, and that is the big problem, coordination, lack of coordination and convergence. And because of that, the implementation weakness is the biggest problem of Indian economy and Indian agriculture in particular, no coordination. And 80% of the resources, I may be wrong, are spent on staff salaries and travel. And hardly any money is available for actual investment. I said, this is wrong. Why are you, look at agriculture simply management angle. How do you manage these resources? You manage more efficiently. So it is being listened. Pratisad. So it is now. So I told him that responsibility for this project should be on the district collector or equivalent person, and he should be the project manager. And all other government departments at the state level should be hired by this project office as needed. Now it is exactly reverse. This is the most innovative and first of its kind concept in it. And Chief Secretary, who was he has since retired, Mr. J.C. Disa from Goa, is senior person, Chief Secretary. He said this is the way the state should go. And forestry is now what is happening is who is exploiting forestry in Madhya Pradesh has 40% of land under forestry, and that is huge. And every agricultural community is surrounded by forest, and all agricultural people go into forest and take non-wood forestry products, overexploitation. Now there is a joint forest management involving forest communities, but now they are allowed to open agricultural lands in forest. So every household gets forestry household gets 5 acres of land, but that is low quality land, and there is a high level grant, so it is big erosion. Watershed development project, everything is on lower slopes. The higher slopes never get treated. So because they say it is in the forestry area and more expensive, so in most situations slopes above 10% are ignored in case of, it's not, there may be exceptions, but generally speaking that slopes above 10% are not covered by watershed development project. With the result, what is happening is this lack of coordination and lack of convergence. The agricultural development funded by government budget becoming more expensive, more ineffective, and consequently less effective, and consequently less impact making. So this is biggest problem of Indian agriculture. सध्याचे schemes काय आहेत न्यूट्रिशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी? म्हणजे फूड सिक्युरिटी आहे, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे, सगळ्यांना ॲक्सेस आहे ग्रेनला वगैरे, पण न्यूट्रिशन लेवल एवढी खाली का? कारण म्हणजे मायक्रोन्यूट्रियंट्सचा सप्लाय नाही नंबर 1, म्हणजे लोकांना तो का नाही, आणि फूडचं बायोफॉर्टिफिकेशन किंवा एक्सटर्नल फॉर्टिफिकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स जे व्हायला पाहिजे ते होत नाही जेवढं व्हायला पाहिजे. याचं काय, तर याचा प्रश्न अशा तऱ्हेने ॲनालाइज करायचा आहे की what are the existing government schemes to improve nutrition? Are they working or not working? What are the gaps and how those gaps can be? And it is not only government business. There should be awareness of individual awareness, what to eat, how much to eat and when to eat is all individual decisions. आणि ते करण्यासाठी you should see what private sector is doing. And thirdly, role of NGOs etc. की हा public awareness निर्माण करण्यासाठी की काय खायचं काय नाही. Very simple matters, if you add to your food you can improve your nutrition. And the worst problem is in childhood. India children are stunting because stunting is height relative to age, and there also त्याला दुसरं पण नाव आहे की height related to weight, age related to height and height related to weight, आणि याच्यात सगळ्याच्यात deficiencies आहेत, आणि that is a big challenge. म्हणजे food security is no longer limited to availability of food but also nutritious food, and this is the biggest problem in the women folk. याचं कारण असं की they give priority to the family to feed and children to feed, म्हणजे काय आहेत, and they don't feed themselves. That is a big problem. 70% माझ्याकडे आहे डेटा, पण दॅट विल गोइंग इनटू 2 आणि आत्ताच आला नवीन आला इफ्कीचा रिपोर्ट त्यापर्यंत. आणि आमच्याकडे एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आहेत आमच्या टीममध्ये, राजगोपालन म्हणून. So he is paying special attention to this, and he has written a lot of articles on this, and he worked with Dr. Swaminathan directly, and Swaminathan has given forward to his books. But so I am working with him, आणि म्हटलं आपल्या गावीच आमच्या राजगुरुनगरमध्येच ते सुधा कोठारी तुम्ही नाव ऐकलं ना, चैतन्याचे त्या, आणि तिथे एक दुसरे एक डॉक्टर आहेत, तर त्यांच्या मदतीने म्हणलं एक सॅम्पल सिलेक्ट करून तो केला प्रोजेक्ट, तर करायचा विचार आहे. तुम्ही मला बोलवल्याबद्दल
तुमचे धन्यवाद, संपर्काला शुभेच्छा. आणि तुम्ही फार मोठं काम करता, तर तुमच्याबरोबर काम करून तुमच्या कामाला काही मदत करता आली तर मी तयारच आहे. सो वी शूड कंटिन्यू टू इंटरॅक्ट. थँक्यू.